Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtema kuni. Chuma chenu kimotoni, Rais Ruto awaambia wachochezi wa uhasama Sondu. Unatarajiwa cheche katika kikao cha uwiano Jumatano, huku Wakenya wakionekana kuchoshwa na mazungumzo ya kitaifa. Na mashindano ya ngamia yavutia washiriki wa tabaka mbalimbali mjini Marara. Andamana nasi mtazamaji hadi tamati. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Brian Mararu. Rais William Ruto ameamuru kukamatwa na kushtakiwa kwa wale wanaochochea mapigano ya kikabila katika eneo la Sondu kwenye mpaka kati ya Kisumu, Kericho, ambapo watu 7 wameuawa na wengine kujeruhiwa. Rais Ruto ambaye yuko katika ziara kikazi ya siku 4 katika eneo la Nyanza ametaja mapigano hayo kama kitendo cha kinachorudisha nchi nyuma na kutoa onyo kali kwa yote anayechochea mapigano hayo kwamba atachukuliwa sheria kama jambazi au mwanamgambo wa Al-Shabaab. Ni taarifa ambayo tunaishughulikia, tutakuletea pindi tu itakapokamilika, ila yote hayo yaharibu neno, kwani bado tunaendelea na mengine yaliyojiri katika ziara yake huko. Na katika hafla ya kutoa shukrani kwa mbunge wa Geme Elisha Odhiambo, sehemu za kisiasa zilisheheni hotuba zilizotolewa, huku wabunge wengi wa Azimio wakiahidi kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza. Rais anaendelea na ziara yake ya kikazi hapo kesho katika kaunti ya Homa Bay, ambako atazindua miradi zaidi ya maendeleo. Haya balozi, hapa tutakuwa tunatoa fingerlings milioni 7 kila mwaka in the first year of operation. Alafu tukienda mbele tutaongeza ifike milioni 10. Na mpango yetu ni kwamba ili tuwe na samaki ya kutosha, hapa ndio tutazalisha fingerlings, tutaziweka katika zile fish ponds zingine katika sehemu hii, na vile vile tutatumia katika restocking ya Lake Victoria hapa chini. The county government of Kisumu, we are at the center of this, and we shall work closely with the national government in ensuring that this project succeed. Ama sivyo? Katiba ndiye imesema ya kwamba serikali, national government, lazima ifanye kazi na county government. Na tutaendelea namna hiyo. Mtu hawezi kuniuliza Orengo umekuja kufanya nini? Na cheche na malumbano makali yanatarajiwa Jumatano katika kikao cha mazungumzo ya kamati ya Azimio na Kenya Kwanza, hasa kuhusu masuala matano katika ajenda. Masuala haya matano ni pamoja na ukaguzi wa safa za IBC, uajiri wa makamishna wa IBC na gharama ya maisha. Mrengo wa Azimio umesisitiza kuwa matokeo ya uchaguzi wa rais yanapaswa kukaguliwa kabla ya tume ya IBC kubuniwa upya. Kati ya taarifa ambazo pia tunazifuatilia, kumbuka pia kumefanyika utafiti kuhusiana na masuala haya ya mazungumzo ya pande mbili kuleta muafaka baina ya pande mbili husika za kisiasa, na kumbuka kwamba haya yote yameibua bila shaka maoni tofauti miongoni mwa Wakenya, na Wakenya wengi wanahisi kwamba mazungumzo haya ya kitaifa yamepitwa na wakati na kwamba hayana umuhimu kwao. Kwa hiyo kumefanyika utafiti, tupate kufuatilia ni yapi ambayo yalizungumzwa katika utafiti huu. Mazungumzo baina ya serikali hapo awali ni kwamba ni utafiti uliofanywa kuhusiana na mazungumzo ya pande mbili ya Azimio na Kenya Kwanza, na vile vile kumbuka kwamba pande hizi mbili zinakutana tena siku ya Jumatano ambapo watakaa, na bila shaka kutakuwa na ajenda 5 katika kikao hicho ambacho kinatarajiwa kuibua malumbano makali miongoni mwa pande husika. Lakini yote haya tutakuwa tunakuletea kwa mapana marefu baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tunakwenda mapumzikoni, salia nasi. Ananyonya matiti ya ng'ombe. Hiyo ndio wakati wako na bado.
Nini mnaenda kukamua ng'ombe za shule? Mnanyonya matiti ya ng'ombe. Nani anafanyanga hivi? Nilipwa na mtoto kidogo, wewe ujifanye baba yake. Ukanipatia pesa mimi. Mimi si mwalimu. Basi hapa ya ng'ombe ya ndama ndio hiyo sasa. Wait. This when did you teach your baby to come to kunyonya matiti ya ng'ombe? When? Okay, tell you. I'm a baby face, my friend. Mtu mwingine anafanana na hiyo sura. Sura yako siwezi sahau. You're really in love with Uriel? Yes. I love him with all my heart. Danielle! Let go of her! Danielle! Danielle, leave him alone! Samuel, what's the matter? Hey, what happened? She's sending her back to Spain. She's going now. What? What do you mean she's going to Spain? It's not true at all. It's nothing more than a simple coincidence. Coincidence or not, tell all your bosses and your company that I'm not selling my properties. All of us have been through difficult times in our lives, but that doesn't justify her. Why do you defend her? Naam, asante sana kwa kusalia nasi. Tunarejelea taarifa zetu kuhusiana na masuala ya kisiasa humu nchini, na cheche na malumbano makali inatarajiwa Jumatano katika kikao cha mazungumzo ya kamati ya Azimio na Kenya Kwanza, hasa kuhusu masuala matano katika ajenda. Masuala hayo ni matano, ni pamoja na ukaguzi wa safu za IEBC, uajiri wa makamishna wa IEBC na gharama ya maisha. Mrengo wa Azimio umesisitiza kuwa matokeo ya uchaguzi aidha ya urais hususan yanapaswa kukaguliwa kabla ya tume ya IEBC kubuniwa upya. Baada ya kutumia siku 38 kutayarisha ratiba ya mazungumzo baina ya serikali na upinzani na kukusanya maoni kutoka kwa wadau na wananchi katika mchakato wa ushirikishwaji wa umma, kamati ya kitaifa ya mazungumzo itatumia siku 22 zilizosalia kujaribu kusuluhisha masuala tata yaliyowasilishwa na mirengo hiyo miwili ya kisiasa humu nchini. We will be able now to begin consensus building on the 5 issues starting on Wednesday, and we will be working long hours, probably into the weekends, until we are able to build consensus on those issues. Masuala yaliyoidhinishwa katika vitengo vitano ni ya kikatiba, uchaguzi wa haki, ujumuishaji wa fedha za CDF kwenye katiba, kubuniwa kwa ofisi za kiongozi wa upinzani na waziri mkuu, na uaminifu kwenye vyama vya kisiasa au mirengo, na demokrasia ya vyama vingi. Baadhi ya wanachama kutoka mrengo wa Azimio la Umoja wanasema upinzani umesitiza kwamba uajiri wa mwenyekiti na makamishna wa tume ya IEBC usitishwe hadi sava za uchaguzi zitakapokaguliwa. We seem to have had convergence on a number of issues so far. And therefore, as we resume next week, we shall basically be focusing on building consensus around those other outstanding issues. And we are sure that we are going to be able to deliver to Kenyans product within the timelines. Okay? That Kenyans should remain hopeful and expectant that this committee is going to deliver on its mandate. Hii inatarajiwa kusababisha malumbano na wenzao wa mrengo wa Kenya Kwanza wanaopinga pendekezo hilo. We already have certain issues where we already have convergence. So we see ourselves able to meet the deadline. If not, we will cross the bridge when we get there. Kamati hiyo pia inatarajiwa kuangazia maoni ya Wakenya yaliyowasilishwa katika memorandum 858. By the close of the stakeholder engagements, the committee had received oral submissions from 60 stakeholders and 704 persons drawn from the stakeholders who appeared before the committee since Monday. Kufikia sasa, kamati hiyo imetumia siku 38 huku 22 zikisalia za kalenda kuambatana na makataa ya siku 60. Macho yote sasa yataelekezwa kwa kamati ya maridhiano baina ya serikali na upinzani, huku wakitarajiwa kutatua masuala tata ikiwemo matokeo ya uchaguzi wa urais. Giverson Maina, Darubini, katika ukumbi wa Bomas, Nairobi. Wakenya wengi wanahisi kwamba mazungumzo ya kitaifa baina ya serikali ya Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja ni ya kupoteza muda. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Timely Kenya, zaidi ya nusu ya watu waliohojiwa wanaamini mazungumzo hayo hayatozaa matunda yote.
Hata hivyo, 34% ya waliohojiwa wanaamini mazungumzo hayo yatatatua mtafaruku uliopo kati ya serikali na upinzani. Kwa mujibu wa kura ya maoni ya hivi punde iliyofanywa kati ya tarehe 1 na tarehe 5 mwezi huu, ambapo watu 3661 waliohojiwa, 61.3% wanasema mazungumzo ya kitaifa ni ya kupoteza muda. Hata hivyo, 34% wanaamini kuwa mazungumzo hayo yatasuluhisha mgogoro baina ya serikali na upinzani. The margin of error was 1.88, a plus or a negative. The medium of data collection was 1-on-1 interviews, and the sampling technique was the use of ODK, which is an open data kit collection method. Kwenye utafiti mwingine uliofanywa katika kaunti ya Meru kati ya tarehe 25 mwezi Septemba na tarehe 5 mwezi Oktoba kuhusu nia ya wanachama wa bunge la kaunti ya Meru kumbandua mamlakani gavana Kawira Mwangaza, kura hiyo inaashiria kuwa 68.7% ya waliohojiwa katika maeneo bunge ya kaunti hiyo waliunga mkono hatua hiyo. 26.7% hawaoni haja ya kumbandua gavana Mwangaza. 3% felt like there will be a differ during report writing between the members of the committee because of their differences. 1% felt like it was a tax feasting avenue, and 0.7% really did not care about this committee or whatever it is it was there to do. Wawakilishi wodi wanapanga kuwasilisha hoja nyingine ya kumng'atua gavana huyo baada ya hoja ya kwanza kutupiliwa mbali na bunge la Seneti. Kiripotia Darubini, mie ni Alvin Kaunda. Na Rais William Ruto ameamuru kukamatwa na kushtakiwa kwa wale wanaochochea mapigano ya kikabila katika eneo la Sondu kwenye mpaka kati ya Kisumu na Kericho, ambapo watu 7 wameuawa na wengine kujeruhiwa. Rais Ruto ambaye yuko katika ziara rasmi ya siku 4 katika eneo la Nyanza ametaja mapigano hayo kama kitendo kinachorudisha nchi nyuma na kutoa onyo kali kwa yeyote atakayepatikana kuchochea mapigano atachukuliwa hatua kama jambazi au mwenye kufanya matendo mengine ya kihalifu. Rais William Ruto amewahimiza wakazi wa Sondu kujiepusha na ghasia. Ruto ameagiza kukamatwa na kushtakiwa kwa wale wanaochochea ghasia katika eneo hilo la Sondu. Rais amesema uhasama unaoshuhudiwa katika eneo la Sondu ni sawia na vitendo vya ugaidi. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili, na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako ni mambo ambayo haikubaliki. Rais amemwagiza waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki kuwasaka wanaohusika na ghasia hizo. Ruto alihakikishia jamii zinazoishi katika eneo hilo la mpakani kwamba serikali haitawaruhusu watu wachache kutatiza amani kwa kujihusisha kwenye vitendo vya uhalifu. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Kufikia sasa, watu 7 wameripotiwa kufariki katika ghasia za hivi majuzi. Nyumba kadhaa zimeteketezwa huku wakazi wengi wakiachwa bila makao. Mgogoro umedumu kwa miaka kadhaa kwenye mpaka kati ya kaunti za Kericho na Kisumu, kukiwa na vurugu za hapa na pale ambazo zimesababisha vifo vya watu na mamia kuachwa bila makao. Rais amesema hakuna yeyote atakayeruhusiwa kuchochea ghasia katika nchi hii inayozingatia sheria. Beatrice Gatonyengetich, Darubini. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema ataandaa kikao cha mashauriano na magavana, maafisa wa wizara ya uchukuzi na viongozi wa bunge kujadili suala la ugavi wa pesa na hazina ya ushuru wa ukarabati barabara. Hii ni baada ya magavana kupinga uamuzi wa bunge la kitaifa wa kutenga 15% ya pesa ya hazina hiyo, kinyume na maazimio ya mkutano wa ushirikishi wa serikali ya kitaifa na kaunti. Naibu Rais anasema kongamano la mashauriano kati ya ngazi hizo mbili za serikali litatoa maamuzi yatakayofurahisha pande zote mbili. And review of the decision of the National Assembly and have county governments allocate
not less than 20% of the road maintenance levy fund in accordance with the summit resolution. The council will resolve to convene a consultative forum next week, bringing together the Council of Governors, the Ministry of Roads, various road agencies, the CRIA, and other relevant stakeholders, to be chaired by the Deputy President. The forum aims to facilitate discussions on the equitable distribution of funds from the Road Maintenance Levy Fund between the two levels of government, with the intention of reaching an out-of-court resolution on the matter. And I want to say that it is our commitment as a national government that there is a seamless cooperation between the two levels of government, because they serve the same people. Alikuwa mtangazaji wa televisheni Jackie Maribe na mpenzi wake wa zamani Joshua Irungu almaarufu Joey watajua hatima yao tarehe 15 mwezi Disemba mwaka huu, baada ya mahakama kuu kuahirisha hukumu dhidi yao kuhusiana na mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani. Jaji Grace Nzioka alitarajiwa kutoa hukumu hiyo leo, lakini akaahirisha kutokana na tatizo la kiafya. Jackie Maribe na Joshua Irungu almaarufu Joey wamekana kumuua Monica Kimani katika nyumba yake eneo la Kilimani jijini Nairobi mnamo Septemba mwaka 2018. Joey ni mshtakiwa wa kwanza katika kesi hiyo pamoja na Jackie Maribe. Upande wa mashtaka uliwaita mashahidi 35 waliotoa ushahidi dhidi ya Joey na Maribe. Ingawa wawili hao walikana kumjua marehemu au kuhusika katika kifo chake, naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma Gikui Gishoki alisema ushahidi waliowasilisha mahakamani unatosha kutoa hukumu. Jaji Grace Nzioka alipaswa kutoa uamuzi huo leo baada ya kukamilika kwa kesi hiyo mwezi Julai, wakati upande wa utetezi ulipowasilisha mawasilisho yao ya mwisho. Mawakili wa washtakiwa hata hivyo waliomba mahakama iwaondolee mashtaka, wakisema upande wa mashtaka ulikosa kuthibitisha bayana kuwa walihusika katika mauaji ya Monica nyumbani kwake huko Lamuria Gardens. Wakili wa Maribe Katwa Kigen alimwambia jaji huyo kwamba upande wa mashtaka haukutoa ushahidi unaohusisha mteja wake na kifo cha marehemu, ambao ungehusisha data za simu na ripoti za uchunguzi wa msimbojeni miongoni mwa nyingine. Jaji Grace Nzioka aliahirisha uamuzi huu hadi tarehe 15 mwezi Disemba mwaka huu, wakati Joey na Maribe watajua hatima yao. Trying to indicate that we delivered this matter into being an open court. I'm just from 9 a.m. on the date we are fixing. And it will be delivered at the High Court in Milimani, Nairobi, not Naivasha. Okay. So those are my directions in the matter. And once again, I will apologize. I think the confusion this morning. Michael Mondiga, Darubini. Na mnataka nilivalie miwani vizuri linalofuata, manake nataka nibainishe iwapo ni michezo au vinginevyo. Lakini jumbe za habari na umoja zilitawala siku ya pili ya mashindano ya kimataifa ya ngamia katika eneo la Maralal. Waandalizi wamesema kuwa mashindano hayo yanaleta pamoja watalii wa humu nchini na wa kigeni, yametokana na juhudi za pamoja kati ya serikali na wadau wengine ili kukuza utalii katika eneo hilo. Tuyapate yao kutoka kwake Serafina Robi ambaye yuko Maralal akituarifu zaidi. Mamia ya watazamaji walikusanyika katika eneo la kuanzishia mashindano ya kimataifa ya ngamia mjini Maralal, kaunti ya Samburu. Wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na shanga zenye rangi tofauti na shuka, watazamaji hao waliwashangilia na kuwasherehekea washiriki wa mashindano tofauti, yakiwemo yale ya baiskeli ya umbali wa kilomita 10 na kilomita 21. Viongozi kutoka Samburu na Marsabit wakatoa wito wa amani na umoja. Now we are going to display our culture. Tutatumia culture na sports kuleta peace. Sababu Samburu tumekuwa na issue ya insecurity na we are just fighting mambo ya hii kabla na hii. Na hii camel derby inaleta hao pamoja. Tutakuwa na ngamia watakimbia, tutakuwa na baiskeli, tutakuwa na watu, na to do that
We want to bring everybody together. It is very important because it is a factor of unifying the people of the area. It's a way of eradicating issues like insecurity. Pia waliwarai wa Kenya kuhudhuria mashindano hayo ya kimataifa ili kujifunza tamaduni za jamii ya Maa, kwani barabara zimeimarishwa pamoja na usalama. Dress code ni traditional attire, lakini tumewasamea kwa leo. Kesho ensure you buy from Samburu and you wear what is sold in Samburu. Na pia kulikuwa na mambo ya corona, hiyo pia imepungua kidogo. Mashindano ya leo pia yalitumiwa kukusanya damu. When we have this cattle related incidences, our consumption for blood that particular time goes high because of injuries related to gunshots, and by so our consumption goes higher. So that's why we are doing the blood drive, so that we can replenish our stocks, not only anticipating for that, but just for any other patient who will need blood. Wenyeji wamesema mashindano hayo ambayo yalikuwa yamesitishwa kwa muda kutokana na ugonjwa wa COVID-19 yatasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo. Mimi nasema asante kwa sababu hiyo kama dabi imerudi tena, unafurahisha sisi kwa sababu sisi wanafaa mangozi. Nimefika hapa kwa mara ya 6 tena. Nimewasili hapa kusherehekea sherehe ya Kameldabi kwa sababu tunafurahia kwa Kameldabi kwa sababu kungamia sinakimbia, tunaonyesha culture yetu. Mashindano hayo yanatarajiwa kuhudhuriwa na maafisa wakuu wa serikali wikendi hii. Ni siku ya pili ya sherehe hizi za kukata na shoka za mashindano ya ngamia, huku watalii wakiendelea kufurika na mbwembwe zikiendelea kuchacha. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi kutoka eneo la Maralal, Samburu County. Na mtazamaji, kwenye biashara, juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na marekebisho katika usanifu wa mfumo wa fedha duniani zitakuwa ajenda kuu katika mkutano wa Benki ya Maendeleo ya Afrika utakaofanyika mwaka ujao humu nchini. Waziri wa Fedha Profesa Njuguna Ndung'u amesema Kenya itashinikiza kupitishwa upya kwa haki maalum za kibiashara kwa mataifa yanayostawi kupitia benki za kimataifa ili kukabiliana na changamoto za miundombinu, uhaba wa chakula na ukosefu wa ajira. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Haki maalum za kibiashara ni mali ya hifadhi ya kimataifa iliyoundwa na hazina ya kifedha duniani IMF ili kuongeza akiba rasmi ya mataifa wanachama. Mnamo mwezi Disemba mwaka 2022, Kenya ilipata ufadhili wa thamani ya shilingi bilioni 55.1 za haki maalum za kibiashara, hivyo basi kuongeza malipo ya ziada chini ya mpango wa kuyasaidia mataifa yanayopitia changamoto hadi shilingi bilioni 203.8. Kenya sasa inafanya kazi kwa karibu na Benki ya Maendeleo ya Afrika ili kuharakisha uwasilishaji upya wa haki maalum za kibiashara za shirika la fedha la kimataifa kwa mataifa yanayoendelea. Can we rechannel SDR resources? The third point would be, how do we make multilateral development banks flexible in terms of their funding, flexible in terms of how they fund, scale of resources required, and finally fit for purpose. Wakati huo huo, mashirika ya serikali yanatarajiwa kutumia mfumo wa uhasibu accrual, ambapo mapato ya matumizi yanarekodiwa wakati biashara inapofanyika kuanzia mwezi ujao, katika juhudi za kudhibiti bili ambazo hazijalipwa. Afisa mkuu mtendaji wa bodi ya viwango vya uhasibu katika sekta ya umma Fred Kriaga anasema mfumo huo mpya wa uhasibu utahakikisha malipo kwa wasambazaji bidhaa yanapewa kipaumbele mwanzoni mwa kila mwaka wa kifedha. The only portion of public sector that is still reporting on cash accounting, which the board, working closely with the National Treasury to facilitate the transition to accrual accounting, is therefore the ministries, departments and agencies, and specifically those that are responsible for service delivery.
hatimaye wajumbe katika kongamano la uongozi wa utalii barani Afrika linaloendelea nchini Botswana wamewarai washikadau kutumia vyema fursa katika nyanja za kidijitali, ubunifu na kitamaduni. Mkurugenzi mtendaji wa washirika wa kitalii barani Afrika Kwake Donkor ametoa changamoto kwa washirika wa sekta ya utalii kutumia teknolojia katika soko au utoaji huduma. These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda. On Saturday, you're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line! Is it going to be a world record? Yes, it is! She smashed it! Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1, your true sports partner. Na karibu sana mtazamaji mwanaspoti popote lipo, tudodose viwanjani katika Darubini michezo. Mimi ni Limoka. Posta Rangers imetanua pengo la alama 7 kileleni pa ligi kuu ya soka humu nchini ya FKF baada ya kuishinda Nzoia Sugar magoli 2-0 katika mojawapo wa mechi 3 za ligi hiyo zilizochezwa leo. Kakamega Homeboys ilitoka sare magoli 3-3 na Talanta FC, nayo Shabana ikaifunga Tusker FC goli 1-0. FC Leopards itachuana na Gor Mahia hiyo kesho katika mechi ya 97 ya Mashemeji Derby katika uwanja wa Kasarani. AFC Leopards inatafuta ushindi wa kwanza ligini msimu huu na inashikilia nafasi ya 15 inapojiandaa kuchuana na Gor kesho uwanjani Kasarani. Motivation ni si wenyewe tu wachezaji, juu kulingana na vile tumeanza ligi hatujaanza poa, but ndio game watu angalia sana na game yenyewe ndio inakumotivate kama mchezaji, so tuko ready siku ya kesho. Gor Mahia ina rekodi bora ikilinganishwa na wakinzani wao Leopards baada ya kushinda mechi 31, 3 zaidi ya Leopards iliyoshinda mechi 28 na mechi 34 zimekamilika sare. Ingwe ilishinda mechi ya mwisho baina ya timu hizo mbili mabao 2-1 na itakuwa ikitafuta ushindi mwingine dhidi ya Kogalo. We are going to do our best. We are going to play the way we normally do, and of course each game is a final for us. And we want to win each and every game, but we can't say that this and that will happen. We just want to approach this game with a sober mind. We know it's a derby. It's a big game for us. It's a big game for them as well. Lengo kuu ya Leopards ni kushinda mechi hiyo, na kocha wa Gor Mahia Jonathan McKinstry ameonya wachezaji wake kuangalifu. It's definitely a game that we're ready for. The mood's good in camp, but we know it's going to be a really difficult afternoon because we know anytime AFC and Kogalo come up against each other, it's a game that's, it's really fought tooth and nail for the victory, and we know we've got to be at our best tomorrow. City Stars pia itachuana na Police FC wikendi hii, Ulinzi Stars ikicheza dhidi ya Kariobangi Sharks, nayo Murang'a Seals imenyane na Sofapaka. Faith Akinyi, Darubini. Na sasa Mkenya Gulraja Semi ameshinda nishani ya fedha kwenye mashindano ya ulengaji shabaha ya bara Afrika jijini Cairo huko Misri, ambayo pia ni ya kuwafuzisha walengaji shabaha kwenye michezo ya Olimpiki mwaka 2024 jijini Paris, Ufaransa. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Semi alimaliza wa pili kwenye shindano la umbali wa mita 50 nyuma ya bingwa Korayem wa Misri, naye Bailey J wa Afrika ya Kusini akatoa nishani ya shaba.
Semi ni mmoja wa walengaji shabaha 12 wa Kenya wanaoshiriki kwenye mashindano hayo nchini Misri na analenga kufuzu kwa michezo ya Olimpiki mwaka ujao baada ya kukosa nafasi kama hiyo kwenye michezo ya mwaka 2016 jijini Rio, Brazil, licha ya kutoa ubingwa wa bara Afrika mwaka 2015. Bila shaka kila laheri sana kwa Semi. Na tukivuka milima na mabonde, timu ya Liverpool inayoshiriki ligi kuu ya soka nchini Uingereza iliendeleza msururu wa ushindi kwenye michuano ya ligi ya Europa baada ya kuishinda Union Saint Gilloise mabao 2-0 jana usiku. West Ham United ilifuata mkondo huo kwa kuishinda Freiburg ya Ujerumani magoli 2-1, na wakati huo pia Joao Pedro alifungia Brighton penalty kwenye dakika za lala salama na kujipatia alama kwenye ligi ya Europa ilipotoka sare na Marseille ya Ufaransa kwa kufungana magoli 2.